ngexesha. Time check 18 minutes after 8 kwiKeith Ngesi Radio, doing radio according to its Relationship Friday. Umfundisi is here. Mfundisi mandikusondeze ke ngoba ke we are live now on Keith Ngesi Radio YouTube channel na ku Facebook. Bulisa baphulaphuli nababukeli ekhaya ngeli xesha. Enkosi kakhulu sisiloza. Good morning baphulaphuli nababukeli. It's always good to be with you on Friday. Siyabulela. Kasiqukumbela iveki man. siqala weekend. While dealing with this very complex yet very simple subject. Sure. Your relationship. So, and just today, I want to throw in some food for thoughts. Okay. In terms of exactly when you enter into a relationship, what does that mean in practical terms? Okay. When you commit yourself to a relationship, taking too long. Now, in real life terms, what does that mean? In other words, what are you surrendering? Caution of F. You know, that is important in Doba, because remember, we relationship, we move from a position of I, me, mine, into us, we, ours. Caution of F. Yes. and people should know that. So now, what are the implications of that? Okay. What does that mean? What will it require or cost you? Yes. So because you know, Silosa, that is always important before ungene entweni. Indoba number one, will you meet the demands? In other words, will you be able to rise up to what will be expected of you because of your decision? Will you meet that demand? Okay. That's number one. But because if you don't meet that demand, it had to go to what you are committing yourself to will not be sustainable. Very important. Now, the second aspect again is when things do not go as expected. Okay. Are you strong enough not to crash because things did not go as you expected them? Sure. So in other words, kufuneka uchekishe indoba, are you strong enough indoba ngaba xa iphasalaka lento uzifaka kuyo ungaphasalaki nokuphasalaka kwayo? Womelele kangakanani na? Yes. Ukuthi xa sifika inkqwithelo kuphatyala ke ibhobhile ungabhatyala ke nebhobhile. In other words, are you strong enough not to end with the unexpected ending of what you never thought would end? Now, that is important. So that means every decision, it demand driven. Yes. Will you be able to meet that demand? But in the event that things do not go as expected, are you strong enough not to crumble because your relationship
is failing. Yeah. Now, that is important. Now, the third thing, iba sekuthini, when you commit yourself to a relationship, do you have a mental fortitude 80? What I am committing myself to is not necessarily the end of life. So when it ends, my life will not end with its ending. Now, that is critical. Why? So that when izinto zingakuhambeli kakuhle, ungazithantamisi Ungathundezi sezicacile ubhityo. kuba ungazi uzawuthini. Uthundezi kaloku mfundisi uqomba hayi noko ngiyayibona ipenguin iyathimla. Yes. Amagama yanyu uqomba ndingacofa uriwine yakhe ndithundeze ubhityo mani mfundisi. No. Xa uthundeza, it is simply because ungumntu ocinga into yoba buphelele ubomi apha. And yet a relationship should not define the end of life. But it should be a means by which you will be able to get to where you want to be in life. Okay. So number 3, wait, in summary, what are we saying? Now, what I am actually saying is that will you be able to rise back? Okay. When things phasalakile. Okay. Will you be able to rise above the situation your relationship Lendo eti, will you be able to pull yourself up and still live a normal life? So that is important. Ngamanye amazwi, uyakwazi na ukungabi yi-victim of things that did not work. Are you able to say, this one did not work, but it's not the end of my life? I still have many things to do. In fact, le into bindibambezele kwezinye izinto. Xa ingenzekanga, it means I am able to see an opportunity from a setback. Sure. Now, that takes maturity to see an opportunity than an end from a setback. Mandenza umzekelo, lento ethi besichatile wasweleka umlingane wami. Sure. Now, ifunisa immaturity siziloza into ethi ewe, death is always untimely. Death is always unwanted. But mna ndishiyekile. Okay. So njengoba ndishiyekile nje, it means I have an opportunity to pursue izinto ebendingakwazi ukuzilandela ngexesha umlingane wam ephila. It does not mean I must fight for remarriage. Okay. Because when you fight for remarriage because umtshato uswelekelwe ngumlingane, ithetha ukuthi you do not see life as life outside marriage. You are narrow-minded ngobomi. Now, same applies kule nto relationship. Laa nto yoba ngaba uthi kuba ingasebenzanga, uthi ndizambonisa, andizohlala ngaphandle kwayo, ndizawukhangela umuntu immediately. That is a sign of immaturity. Sure. Ngoba all what you are saying is that you are defining life through the presence of someone within you. Yet that's not how life should be perceived. Sure. Yeah, God. Ufuneka ukwazi ukuthi
ngexesha isaphelilele Yes. makhe ndiyibeke Ecaleni ecaleni man can into ye-relationship. jonge ezinye izinto. Ndikhe ndiphuthume ezinye izinto, Mm. ndikhe ndibe ngulo mntu othi me, my time, Yes. me, my child, me, my car, me, my house, me, my career. Yeah. Uthi ezi zinto, this me ibingakwazi ukuexista ngexesha ebekhona. Yes. So therefore the ukuqhuzuka kukalo it serves as an opportunity, noba ngaba it is not what I had expected. Okay. But I must be able to see an opportunity Yeah. from a setback. Okay. Now that is important. Now the abantu ke ngenxa ye lack of that mindset, bavele umntu aphume kwi-relationship ebi very abusive njalo njalo, angene kwenye, aphume kwenye, angene kwenye, aphume kwenye, because lo mntu lona narrow minded, does not see life outside a relationship. Yet the relationship does not define life. It can be an aspect of life. It is not life on its own. Sure. So Mfundisi, you are saying awukwazi upheka enye ngomhluzi wenye. No. Awuzukwazi. Awukwazi Because ubilisa enye ngomhluzi wenye. It ayizufana. Ayizufana amathiza wami. Yes. So then the question is then, when you enter into a relationship, what is it that you are surrendering? Sure. One, your freedom. Okay. Noma unkululeko. Ewe kaloku, because ngoku you when you are free, you don't consult une-independent decision uthini. Now in a relationship kufuneka kube khona i-collective decision making eyenzeka as a result of consultation. Sure. So now, and abaphulaphuli bandive kakuhle, and there is a difference between freedom of a single person and the freedom of a person who is in a relationship. Yes. So you are surrendering the me, the I, the mine, freedom. Sure. Now, remember, kulula indoba bemele uba ndiyavuka ngo-8. Yeah. Hayi, ndisadiniwe, savuka ngo-11. Then it's you. Yes. But xa ukwi-relationship, xa ungavukanga uyavuswa. Ewe. Funeka kutyiwe ipapa. That's correct. Yeah. Yes. So ngamanye amazwi, i-freedom yomntu okwi-relationship i-involva laa mntu, ayibiyo yakho. So that is why even biblically, when Paul addressed women that were a little bit frustrated baseKorinte, indoba ingathi ubomi abuphelelanga xa ungatshatanga. Sure. Uthi xa ethetha with these Christian single ladies, uthi jongani apha nina, intombi engatshatanga ixhalele izinto zenkosi. Xakekise ngenkosi. But intombi etshatileyo ixakise ngento zendoda. Sure. Akasebenzisi nomyeni yena uthi indoda. Ngendoda. Xakeka ngento zendoda xa unayo. Now yabona ngoba uzama ukubaxelela intoba enjoy i-freedom of singleness. Because once you are married, that freedom takes a different shape. So awuzukwazi. And we have seen single ladies, single men, bengabu enjoy ubomi, engazikhuphi umuntu, engakwazi ukuzithengela umzi, engakwazi ukuzithengela imoto, engakwazi because kuba esithi
manilinde ndide ndilento. I-problem is that you are depriving yourself into bekumele uba uyonwabele Yeah. as a single person. So number one, you are surrendering your freedom of singleness. Yeah. Xa ungena noba kuloo relationship ayiyo relationship yasemtshatweni, Yes. uzilawulisa nge-boyfriend, uzilawulisa nge-girlfriend, uyazixakekisa. Kufuneka ukhangele, kufuneka ukhangelwe. Uyayibona? Uyazixakekisa. Ayike mfundisi endlela uyibeka ngayo. Injalo kaloku. Freedom of singleness. Yes. Uyayihambisa. Because Uyozilawulisa. Because ngofuneka uyo-accounta. Now imagine ke ngoku sisiloza, you are single but you are not enjoying the freedom of singleness. No, ubuchaza uba ndiyaphuma ngemsebenzini. That's correct. Ngoku ubutyile ngoku. That's correct. Into ebufanele uba uxakekile. But are you single? But awunayo le freedom. Yes. Uzawuthi ungena emtshatweni ube une-burnout. Yowungabikho free. Uzawungena unxaphile. And that is why omnye uthi sele ezibona i-signs zoba hey mandingayi emtshatweni, le relationship endaweni yoko mandithi work i-way out. But fumanisa uba ubanjwa yile burnout uba amandla amangaka sendiwafakile. Masese le ntwanana yamandla yofela khona phaa emtshatweni. But fumanisa uba ungena umntu ene-burnout angakwazi ukusurviva emtshatweni. Literally, most people who do not survive emtshatweni ngabantu who did not enjoy freedom ye-singleness. Bangena bene-burnout, bangena bediniwe. Chronic fatigue. Yes. Because umuntu uzixakekisa ngezinto efana uba zixakekisa ngayo. IBhayibhile is very clear, umuntu makazixakekisa ngeento zenkonzo. Yes. Ngento zikaThixo xa ungatshatanga. Or in fact iBhayibhile ifundisa ithi not nangomyeni xa ungena ndoda. Yes. Ungabe uyogutyula uyocikicica iijini zomntu. Ufansi into yoba endaweni yoba ujonge wena uba utyile, Ufuneka ujonge omnye umntu uba utyile. Endaweni uba uzazi uba wena uphi, ufuneka ujonge omnye umntu uba uphi. But that does not make sense. Sure. So the first thing, you are surrendering. Yeah. When you commit yourself to a relationship, is your freedom. Yes. Now you must be able to say, am I prepared to lose my freedom of singleness? Now that is important. And remember, that is a lifetime gift. Yeah. Nobody gives you a freedom of singleness except God. Yeah. So you must treasure it. Then we enjoy. Because with freedom of singleness, kulapho wenza i-self-development. Yes. Kulapho ukwazi ukwenza trial and error without placing yourself under a spotlight of another person. Yes. Kulapho ukwazi uba ube ne-self-constructive criticism. Yeah. People do not want to value into a singleness. And yet there are three things ezibalwa ngoYesu. Ebuncinaneni ba kuthiwa he grew in strength physically. Sure. In wisdom and in relationship with people. Now, ezo zinto zontathu kufuneka ukhule kuzo, usingle. Yeah. Grow
physically, Sure. maturisha, Sure. grow wisely. Mm. He grew in wisdom. Mm. Ekwazini ukwahlula Yes. nekwenze. And then he grew in the relationship with other people. Yes. Akufunekanga uthathe umuntu ungakhange upase abantu. Okay. Siyayigqwetha Okay. into yoba uqale ngomuntu, qala Qala ngabantu. ngabantu. Because abantu ba-genuine Mm. and abantu bayi-variety. Sure. So you get exposed to different characters. Mm-hmm. Uyaqonda? You learn. Mm. And abantu ba-objective. Yes. But once you confine yourself to this person, Mm-hmm. uyaqonda, uzawuba stuck leli geza. Likwenza ube ligeza nawe. Uyayibona lona? So now you are depriving yourself of a golden opportunity to mature physically, wisdom, and in relationship with other people. So that is number one. Sure. But the second thing that you are actually throwing away when you enter into is your authority. Yeah. Your authority. Once you enter into a relationship, you lose to be an authority figure over your issues. You have to consult. You lose your authority. That's correct. Now, uzawuquestionwa. Uquestionelwe le nto yoba udicide ugoduka awumoshanga. Athi umntu kutheni ungandixelelanga. Nkosini ngogoduka ugquma apha ekhaya. Uqomba awuyanga kokwabo. Uya kokwenu. But kutheni ungandixelelanga. Nkosini ofef. Udecide ukuzithengela ifridge. Why did you not involve me? Hayibo, yekabani le fridge. So uyafanisa uba your authority in your span of control. Sure. Now you have to share. Yet it is still a time where you need to learn how to exercise authority over your own personal affairs. But xa ungena kwi-relationship, you are surrendering your individual authority. You lose authority. But abantu soze bakuxelele. But ndiyakuxelela ke mna. For free. Ndikuxelela nje for free into ongafuni ukuyiva. Nangoku ungazibonela uba tyhini andisaphathanga. Ndiphethwe apha yonke into. Kufuneka ngoku xa ndicinga ngento ndiqale ndimcingele naye uba uzoyibona kanjani. Ufike ngumntu esithi bendicinga uthini. But you are not married. Now, xa uyipasisile into, why ungenawumuva nayo? And most unfortunately, i-authority ye-relationship outside the family is stronger than i-authority ye-family. Sure. Once you are an adult, remember, you advise your family members. But uva abazali besithi hayi mntanam uba ngaba ubone kukuhle thina sikuloo kuyo eso sigqibo sakho. You say mama notata ndicinge uba ndizithengele indlu. But hayi mntanam uba ngaba uzilungiselele ubone isidingo siyayisapota thina loo. Do you see into yoba kwa abazali banale nto abathi mdala umntana wethu masinga-interferishi kwi-authority yakhe, masiyi-respect. Ufumana nee-sisters zakho bathi ake nomdade uyaqonda xa umzali wakho ukho ngxaki uyofika ule nto usazise phofume kakuhle uve besithi we want to support you in your decision. But a boyfriend relationship,
I-authority yabo ayina-freedom, ine-control. Nkose nofefe. Ayandizi. Yeah, ine-control. Now, and mamela ke, umntu nje naturally, niyibambe le nto. Umntu ongenanto, Okay. uyathanda ukuzenza njengomntu onento ngokuzitsala intambo. Hayi mfundisi. Uthini nawo? Akho mntu oye azame ukuba authoritarian njengomntu ongenanto. Na psychological. La mntu unalento ethi kufuneka le decision yakho ibe ngathi yeyam, so that ndishayine ngayo. Ngoba andinanto, unento. So awuzuba nento uphinde ube ne-authority. Mandikudeprive i-authority so that i-resources zakho uyaqonda ndisebenzise zona exercising i-authority. Sure. Now, that's why ufike uxatyanwa nangento ezizowuthengwa. Athi masithethe uthenge le moto. Lo mntu akazukuncedisa. Uyaqonda, but ujonge yena. Okay. Into yoba xa ndiqhuba le moto kufuneka ibe ngathi yeyam. Ibe ngathi nesidima kule ndibe moto. nesidima. Ewe man. Ndithini. So now, that's i-authority. Sure. I am saying, sukungena kwi-relationship unless you are prepared to share authority. Yeah, but yes. Now that's number 2. Number 3, resources. Okay. Once uchate, time is a resource. Money is a resource. Now, kweli xesha langoku kwakungcono kuqala. I-relationship ibuildwa isustainwe nge-resources. Okay. Uyawufumanisa into yoba nomntu ongenanto. That's why, for example, uyawufika umntu esithi cela kuba wena unepolisi uphangela uyondithathela i-loan. Now that's sharing. Uyaqonda uba lo mntu ufuna ukuba nemali angenayo, angakhwalifayiyo nokuba abe nayo, ngomntu onemali okhwalifayayo. Because i-common sense ithi kutheni xa ungenawuvunywa yibhanki, xa ungenawuvunywa ngumashonisa, but ufune ukuba nemali ungenazo ii-credentials zokuba ngumntu onemali. Yo. Because ilogic itsho. Yes. Lungisa i-credit record. Uzokwazi uzenzela lento. Uyabona? Now that simply means laa mntu uthi now andikwazi kungabi nazo resources onazo wena. Okay. Mandibe nazo ngawe. Ayini. Imali iyawungena kwi-account yakhe. Lo mntu abe ne-positive bank balance engena-income. Ayini. Esenziwa ngumntu one-income. Uhleli kwax. Ukwasisikagowe mfundisi. You have worked so hard. Usebenze abazali bakho sesikolweni. Yes. Nawe wasebenza nzima ungayiphiwanga naloo ngqondo yesikolo. Wanyamezela. I-hard work wena into abantu bebeyithi qhwi bekufuneka wena uyixokisisise. So but uzodibana nomntu oye wabaleka isikolo. Now but ofuna ukuba ne-resources, abe nemali ngawe. Now cha uyakuthembisa into yoba ngaba yakulunga le deal, I will pay you.
Now, that is a high risk Mm. because lo mntu lona utheni engaqalisi kuqala aqeshwe Okay. azenzele icapital. Mhm. Kutheni iomashonisa i-financial institutions zinemali zibolekisa Azoboleka kodwa kuwe. angazimithi i-requirements wena umenze umpasise kwinto afeyliswe kuyo Zibhanka. zibhanki. Who are you? Who are you? Uphilile usezingqondweni. Now, so resources, Yeah. because abantu bayayazi clever indoba andizukwazi uku-accessa i-resources outside a particular framework. Okay. And eyona framework reliable ye-relationship. Yo. Apha bhalele khona kwi-resources. Sure. So the question is, are you prepared? Yo. Number 3. Kunumber 3 lo mfundisi. Number 4 ke. Kufonguko. I-future yakho. Okay. Unikezela ngayo nayo mfundisi. Yeah. Uthini nawo? You remember once ungene kwi-relationship, Sis you are surrendering Your future. unannounced your future. You are surrendering because noba ngaba niyatshata. Through premarital counseling, siniqhubele kuthini? Siyazi ba what were your dreams? Sibone ba singazimeja kanjani. Sibone so that sizenze ibe zi-dreams zalo mtshato. Okay. Because umtshato ufike uqhubeleka nobomi. Yes. Now, which means you cannot underestimate the power of influence of a relationship in a person's destiny or future. Kayiphinde mfundisi. You cannot underestimate the power of a relationship in shaping, reshaping your destiny. Very important. Jonga sisiloza. Uboyibona lando in natural. Ukumbone umfana ozawutshata. Ukuyibona intombi ezawutshata. Ulusu uyablanka mfundisi. Uba right. Yeah, uyablanka. Uba right ufumanisa into yoba ulive. Uyaqonda? Because nangona yena eyakhe into i-event centered zawutshata. Yeah. But the body is saying your future is now going to change. But yena uti, I come the 9th, I'll be tying the knot. But your body can read beyond the day. How many people abakwazi ukuhlala at am I prepared to be flexible kule aspect yobomi bam? Now, if I am not prepared, even le aspect yoba, I want to pursue my career, to study. I want to be all over, to travel the world, this and this and this. Bangapi abantu. There is a well-known person, bayamazi abantu Oprah. Yes. Now, I'll read some articles. Wajonga intoba le career yam, the future yam, I know achieveka. That's what kwezinye interviews I know achieveka xa ndinoba ngumuntu wefamily.
andizuba nalo ixesha lefamily. Now uyambona into yoba nyhani usuccessful kwipath yobomi, but she had to sacrifice and be realistic kwenye i-aspect. Sure. Because xa ujongile uba lo mntu mhle could have made it and ngeke kube zange kubekho ii-offers. Yes. But waba nale nto ethi, if I accept the offer, I will be unrealistic when it comes to my future. Here I have got to choose between this offer and my future. In life, you have got to do that. There are even biblical examples. Yeah. Jeremiah was advised by God, but don't marry, don't even have children, because your future has no room For a le family kuyo, yeah. and nendo yabantwana. Sure. Yeah, but now you can, that's why Paul again never regretted ngoba angachati. And as a result, he contributed more than any other writer in the Bible. Now, which simply means uba ngaba wayengumuntu wefamily exakekile, wayengazukwazi khona izinto wengenawukwazi ukuzenza. So the point that I'm trying to say, how many people ponder over their future before committing themselves to a relationship? Abanye abantu have sacrificed their future ngenxa ye relationship. Then if you sacrifice your future, it tells kuti you are actually throwing away your purpose of being born, your purpose of life. So that is another thing. The final thing, so enye izinto abantu abaye bangayi-understand uba xa ungena kwi-relationship uyanikezela i-morality, your moral compass. Remember, birds of a feather flock together. Yeah. Now, if you are not aware about that, uzothi ulihlungulu ubhabhe nehobe. Supposes. Now, kuzawunyanzeleka into yoba either uwele ehobeni na uyeke ukutya izinto ezifileyo, okanye ihobe lifunde umkhwa wamahlungulu okutya izinto ezifileyo. Yeah. Ine-bearing i-relation kwi-moral compass. Baninzi abantu abathi ndatshintsha hlanikezeni ndangena kwi-relationship. You cannot be in a relationship and yet you do not see a change kwi-morality, kwi-moral compass. That's why Paulo says, don't be unequally yoked. Because we understand, hey, it is a was. Because just a small thing, girl. Xa laa mntu engumntu oyi-extrovert, wena uyi-introvert. Now, uhambe wosuleleke. Either uzibona uthetha, athi ubona nje ekukhuleni ndingeso stage, but andithethi yehambo. Athi ubona nje ndandingathethi yehambo, ndatshata umntu othuleyo. Ndiyaqonda uba le nto uba ndithetha ndedwa apha endlini ayindincedi. Mandithule icebo. Mandithule. Uyaqonda uba itshintshe i-behavior yakho. Yeah. So even your moral compass. Sure. But most unfortunately,
umuntu compromised morally uyathanda ukuba ne-strong influence Sure. umuntu who is morally sound. Yo. That's the most unfortunate part. Yeah. It's so unfortunate. It's very unfortunate. So that's why we always say, sukungena kwi-relationship wena u-right e-wrong Ewe. ucinga intoba Uzawumenza uzoba right right. uburayithi bakho. Ngoba le nto yoba erongo ithetha Iyakuphumelela. ukuthi akamachorishanga. Yeah. Ngoba kumele uba ibe nguye okwaziyo ukwenza izinto ngendlela e-right. Mfundisi, ngenxa yexesha sinayo Yes. nonondaba ngoku nokhwakhi sazongena phulaphula uba ngaba ke uqala uba nathi zezo ngongoma zinhlanu esithethe ngazo namhlanje. Wena xa ungena kwi-relationship izinto onikezela ngazo, you surrender your freedom of singleness, you surrender your authority, you surrender your resources, you surrender your future and your morality. Immorality compass nje le yakho iyatshintsha ngenxa yexesha. Let's leave it there, Mfundisi. Thank you. Please mphulaphule ekhaya, don't forget to share the video. Let's make it viral. Nabanye abantu bazokwazi ukuva ezinyaniso zingaka. Masivale ke mphulaphule siyapha ezindabeni ngoku with uteam na Khondlo immediately egqiba uyangena ukhwakhi kaSifake. Have a blessed weekend. Mfundisi. Siyabulela kakhulu. Makube kuhle kunonke. Thank you very much. Bye. We are